Та-дам! Мы в эфире, надеюсь. Сейчас проверим. Что в эфире? Товарищ YouTube. А, смотри, картинка есть. Все, успех. Успех. А Twitch нам расскажет. Не, какая трансляция? Не, давай мой канал показывай. Все. Ребята, всем привет. Доброе утро. У нас сегодня ведьмачок утренний. Попробуем уничтожить товарища Имлериха, пока он там развлекается с суккубами. Небольшая засада на невнимательного эльфа. Погнали. Так, геймпадик в руки. Я готов. Молоток у него классный, конечно. Просто здоровенный. Так, ну вот мы и приплыли. Вы, кстати, видели, да, прикол, то что, типа, вот эта вся толпа крестьян, они, короче, переплыли реку, потому что лодка здесь только одна, а вторая какая-то непонятная, поломанная. Ну, то есть, типа, мы вот на ней приплыли, да. Крестьяне научились далеко им сильно плавать, типа, ну, тут далеко, как бы, до берега. Погнали. По следам. Abelard claims vanity is Imlerith's greatest weakness. Vanity? Any foe he faces, he strives to impress. The other one, Caranthir, is said to be secretive and pragmatic. Hardly surprising, given he was Abelard's student. Волк, что с камерой происходит? Что ее трясет как бешено? Он по лестнице ходит. Где стадикамы и прочие штуки? He's an outsider. Аутсайдер. Let them approach. But They've come for the feast. Wouldn't do to cast them out. Didn't come to celebrate. We need to get to the top of the mountain. The gate is shut. You'll not pass. But we've fires down that way, with food and drink aplenty. Sit down beside one, and perhaps this year the ladies will descend. Give us the privilege of seeing them. We thank you for the invitation. Ну-ка, погреемся. You're glad to sit down, right? Speak for yourself. Come with me. Спешит, спешит. Недовольная какая рожа. Здравствуйте. Что будем обсуждать? Зачем они к вам приходят? Ladies of the wood visit you? If they favor us. My father told me they descended once. Passed from fire to fire, listening to hopes and grievances. So each year, we wait for them to walk amongst us once more. Haven't done it in a long time then. No point waiting to see if we'll get lucky. Yeah, we gotta try to reach the peak. Ну, сам, блин, а как же? Здесь просто что ли приплыли? Mentioned a gate, said we wouldn't pass. Only the chosen visit the ladies. Every year, young lads and lasses climb the mount, but never more than 3. Let me guess. The young lads and lasses don't return. No, they return happy and radiant. But rare is the one who then stays in Velen. Off they go to seek fortune in the wider world. This celebration, what's it about? what do you need to know, Wanderer? No need for anger. The White Ones serve the ladies as we do now. We send them gifts all year long. And on this night,
they repay us with their blessing. I met one of your gifts to the crones. Sniveling. Scared to death and about 8 years old. Stay calm. Пирус, привет. Said the ladies bestow blessings on you. Aye, for our lives turn thus. First a summer of labouring neath the hot sun, then autumn rains, then a winter of death. Then we await spring, when all that is dead is born anew. And from our blood and sweat the oak bears acorns, at times few, at times a handful. What do you do with the acorns? The Velen elders gather, hold council. Some favour grinding them to spread on the fields for a rich harvest. Others want them given to a cunning woman who'd make medicine for consumption. A handful of enchanted acorns is enough for all Velen. 'Tis never enough. Дефицит желудей у них, так понял. Димасик, привет. Your children. Why do the ladies need them? We know not and never ask. You don't know? Then let me tell you. Tell us instead what a peasant, his own young and starving, is to do with a wandering war orphan. You're not from here. Don't judge us by others' laws. Это точно. Heard enough about this. We've got other questions. Да все, вопросы кончились, погнали. We should be going. Eager to see the ladies. I share your yearning. We're afire with yearning. Come, Geralt. We must get there before daybreak. Go to the tent and stand before Thekla. She's the one who decides who's worthy to face the ladies. Так. That's him. Ye can never know. We each Тут за сказки рассказывают. use that veil as we will. How we will. To ensure things that its one true use has been revealed to none. From thence the many errors. From thence the casting off of the Страшилки veil какие-то in the рассказывают dark. детям. И не только детям. Harm not Торговец you, какой-то. your neighbor afford. Он тут продает. Prepare for it. For it too prepares for you. Drive it not off with bold words. Reveal all to it instead. Dark Souls 3? Ха-ха. Ну, поздравляю тебя. А ты уже играл в какие-то соусы? В принципе, он несложный на самом деле. Особенно, если тебе вначале поможет кто-нибудь раздобыть лут нормальный. Потом уже ты сам сможешь пройти. Greetings. Wouldn't mind a look at your stock. Типа уже были у этого торговца. Ну да, ничего интересного. Извините, простите, что потревожил. Я, пожалуй, пойду вниз. А он наковальник тут на такой молотком. If only their gifts are plentiful. Товарищ кузнец, что вы тут делаете? Что-то сделал? Что он мне сделает? Мотки починит. Кстати, да. Починить. Есть такое, да. 100 монет давай. Либо нет. Будем полностью с наточенными мечами. So long. Первый, второй демон. Ну, тогда у тебя вообще никаких трудностей не возникнет. My grandmother said they came down the mount just before daybreak. Это я, типа, первый соус, который играл, третий был. Beauty and horror, like an army in Мне товарищи помогли. for a hard winter. Uncle gives plenty. Рассказали, что кого. Gifts are plentiful. The year passed. Какие места бить. If only their gifts are plentiful. Что ты кричишь? Ladies. Merciful Да. ladies. My grandson, give him health. Погнали к Текле. Share of mischief. Оп. Идем. Look, a child. No, a godling. I know him. Name's Johnny. Васик. Well, I'll be. You're back. And I see you found your lass. I'm Johnny. We've had the pleasure already. A bit one-sided though it was. See, I saw you running. Your back to me. As I was...
having the pleasure of... Oh, 'tis a long story. They call me Siri. Nice to meet you. How are things, Johnny? Health's good, so no complaints. What brings you here? Джонни? Что ты здесь делаешь, Джонни? What are you doing here? Last we met, you and the crones weren't exactly friends. I got an invitation I couldn't refuse, same as every year. In their peculiar way, the crones tolerate my presence and wish to see me at their Sabbath. So I come, wander about, and go home with the rising sun. What about you? А мы тут тусить будем. We gotta climb the mountain. Can you help? I'd rather try to dissuade you, but I'm certain that would be in vain. The lass, she as stubborn as you? Even more so. Figured as much. Oh, path to the peak starts there, past the gate. But only old Thekla's got the key, so since you shan't ever get it, you best turn back now. Почему нам его не достать просто так? The key. Why do you doubt we can get it? Oh, good grief, you're worse than children. 3 souls are allowed atop the mountain, and only strapping young lads or comely lasses among them. They get the key, open the gate, and meet the ladies. Потом варятся в чане. But he's old and ugly. What good is he? Pretty damn good at finding lost voices. Then go find the voice of reason. It'll tell you to turn back. There's no fooling with the ladies. We're here to find an elf named Imlerith. Ciri thinks he might be a guest of the crones. Big bloke, in full plate? Going the right way. He's atop the mountain, all right. You've seen him? Saw him in the bog first. Water froze beneath his horse's hooves. Then I saw him again yesterday, heading up this path. Why are you looking for him? He killed my friend. Wouldn't seek revenge if I were you. Even the ladies bow and scrape before that one. Да нет, это по приколу делают. Gotta get to the summit. Simple as that. It's Thekla you'll need to convince. She's blind as your bum, but she won't be fooled. We shan't try to trick her. She sits in that tent over yonder. I wish you luck, and do hope we meet again, someday. Да, когда-нибудь пересечемся. Moons are rising, owls hooting, fires just a gleam. Hours late and slumber cozy. Close your eyes and dream. Что за кустик? Меля? It's not ready. Меля я You've gotta собрал. wait. If only their gifts are plentiful. That's Do it. ye await the ladies' they're gifts? fine. The Да, ladies' да. grace? Что у вас тут есть? Вы же не против? Я вижу, что не против. The one night we get to fill our bellies to И the brim. бочка. Whoa now. Бочка с фиалом. Ladies got victuals aplenty. Why don't they Все, If only погнали. their gifts are plentiful. Кто ничего не видел? Speaking of our givers. Что они тут в очередь? Зачем? За едой, что ли, стоят? Ясно. А этот что за купец? Greetings. Ну, что-то интересное у него Wouldn't есть. mind a look. Ага. Оптима есть. Такая фигня. Я уже, по идее, все эти штуки собран, так что нам ничего не надо. Farewell. Все рецепты алхимические. Buried midst the oak's roots. One come to life when the tree bore acorns aplenty. And the fourth, who was she? Some say she were their mother. Others call her sister four. They took cold iron nails, pierced her heart, pierced her А, это then отсылка к sunk этой, her к Черной lifeless Маре. corpse into a festering mire. Wolf, Четвертая сестра, welcome. которую они убили, которую мы из дерева освободили. Коня переселив в дикого. Чё? Нас прогоняют кто-то. А, это этих стен прогнали. Who's that? Well,
Come on, come closer, girl. Aye. What's she like? Narrow hips, sparkly eyes, a striking feisty lass. Never had a man? Never mind. Got me answer. I choose you, girl. This night you shall see the ladies. Ciri? Wonderful. Who wouldn't want to meet the ladies? My companion comes with me. What else has the cat dragged in? It's grey and veiny, got a scar, and eyes like a viper. Aye. Stinks of clotted blood and corpses. Plus it's old and infertile. I reject ye, freak. The girl will ascend alone. Обзывается еще. What's this about? What have you chosen her for? Tell him. Each year, 3 chosen have the honor to meet the ladies. Да, трое. What Всё я happens знаю after уже. they've had this honor? When they return, they speak of the past no more. Joy rules them and they start life anew. The lass were not the first to be chosen this day, but the moon hangs high, so she's like to be the last. I'm going with her. He's fire in his gut. What do you say? 4 дня в танке не играл. He's determined. He loves the girl, but he seeks to hide it from us. Perhaps I was mistaken. Perhaps there's life in him yet. By ancient right you may appeal my choice, but to do so you must best the challenge. I accept the challenge. Come. Место в карьерах. Никаких. Что, зачем, куда. Я принимаю вызов. Тупо на мужика. Если 4 дня не играть, это сильно, конечно. Уже, наверное, разучился. Look this over. A coin from days of yore. Falker burns on its reverse, so they call it the Defier's Oran. Оп, бульк. Now, Это сделала бульк. bring me the coin. Bring me the coin. Something's nigh. Ну чё? Погнали, ёба народ. Бум. Так. Оп, утопец. А, у меня арбалет-то где? Арбалетиссимо. Ты куда потерялся? Он слез с меня. Так. Чпунь. -2. Надо что-нибудь накинуть, чтобы увидеть под водой. Забыл, как называется. Вот она. Татка. Оп. Сразу все видно. Травка крушена. Вот и монетка. Мы с другой стороны сейчас придем. Вот им будет весело. Ничего нет? Вроде ничего нет. Давай, Климасик, удачи пострадать. Я часа в 4, наверное, где-нибудь в танчики забегу. Будем на лансере кататься. Делать отметки. Ну, короче, как только Имлериха пикер башка сделаем, так и сразу танки. Уп. Тут у нас. Ну, капец как. Так, а что тут, подожди? Наверх надо или что? А, тут походу
Надо наверх как-то запрыгнуть. Нет? Куда тут надо? Я что-то не вижу. Стоять. Как-то ж туда можно запрыгнуть? А там шарпнуть. Не особо помогло. Так, стоять. Давай примем какой-нибудь эликсир типа кошки. Лучше видеть. Отлично. Так, да? Просто надо запрыгнуть, а он не хочет. Ну, Гералт. Ну, ведьмак. Капец, не хочет прыгать. Так высоко он не научился летать. Ладно. Пойдем, куда стрелка показывает. Туда нельзя выбраться. Зачекаем. А, смотри. Ну-ка, что будет, если здесь выбраться? А-а. Ну-ка, я нашел дырку. Залезай сюда. Не, тут невидимая стена, он не хочет вверх плыть. Ладно. Погнали обратно. Бля, как светло. Кошка плюс кружка на такой эффект дает. А на улице ночь. Также сегодня установил себе на 3 месяца доктор Веб. Решил попробовать. Ну, расскажешь, что как. Я вот встроенным пользуюсь. Опа, товарищ, кто тут был? Раз, 2, 3, 4. Ну, и, например, гром. Нет, не то. Надо бомбу поставить. Бля. Такую. И саму. Тут типа того. Оу, еще какой жесткий. Где у нас хрен? Легчайший. Кто-то пацан силу не рассчитал. Где у нас тут белый мед? Белый мед улучшенный. Нет, надо просто съесть. Оп, готово. Богатый был бес. 5 кусков мяса таскал. Так, нам в какую сторону? Может, туда пройдем? Монетки. Где пещера такая? А, стоять, это ж походу проход с той стороны. Неужели это она? До этого пользовался Касперским. А, ну, тоже неплохо. Может, пойдет.
Зачем тут столько всяких ходов? Не пойму. Туда проход, туда проход. Это еще понятно, наверх походу идет. Дорога, путь. Ну да. Как в деревню придем. Светло, да, нормально. Без факела можно гонять. Тут все разбежались. Праздник кончился, что ли? Нормально там разгорелось. I was beginning to worry. Come, let's get the key. Давай, давай. Something's afoot. Something's near back. What do you want? Okay. Can't help but be curious. What's at the summit? Tell him. The ladies dwell there, but only the chosen may look upon them. I know that. I want. You'll learn nothing else here. У меня есть монета, я все узнаю. Got that coin you tossed in the lake. It reeks of sludge. Nothing I can do about that. So, gonna keep your word? I always do, my boy. Show the coin to the gatekeeper past the threshold. He'll know its meaning. Marika will open the gate for ye. Now go. Now go. That went smoothly. Weren't the one to do the diving in that cave. Stop whining. You're a witcher. You've dived in murkier waters. Yeah, I have to tell you about the time I went to the Zugel. Уже 7 раз. Опа, красная книжка. Это красная книжка. Да-да-да, история про этих хозяек. Мол, их было 4. Они ее убили и утопили. Она вжилась в дерево. Тыры-пыры. Да-да, на сегодня уже все прошло. У вас устаревшая информация. Она в коне там скачет уже. Охоту не считаю. А это просто. Волки. Про волков что-то новое узнал, ничего себе. Ладно. The last of the chosen will now ascend the mount to the My, they're fun. Да, неплохие такие доспехи. Доктор меньше оперативы жрет процентов на 5, а вот когда он в поиске, то он больше жрет оперативы процентов на 9. Это ж типа хорошо. Типа он все свои базы в это выгружает с архивов. Начинает поиск по совпадениям. Касперского интересная штука какая-то там появилась, слыхал, что-то про облачное это. Защита. Что-то интересное делает. Кому-то это может быть интересно, кто облаками пользуется. Костер какой-то. Вот, видимо, этот, который ворота охраняет. Ночует, по крайней мере. Ворота открывайтесь. Ну мы пошли. Все, спасибо. Тут темно.
Фугас. Здравствуйте, Фугас. What's your name, girl? What's yours? Your name don't matter. Atop the peak, you'll lose it and get another. You may go. And you? I passed the trial. Here's proof. Recognize it? The Defier's Orin. A death sentence. Внезапно. А если бы мы ему сказали пропусти нас? А мне интересно. А у нас есть сохранение? Ладно, мы сначала убьем его. Так, что нам надо его? Вену? Давай, Вену заюзаем. И зарубим играть. Да он плюется, чё? Огнем плюется. One tough son of a bitch. We've no time to lose. I'll tend to Imlerith, you take the crones. Avalok said they dwell below the oak, among its roots. No chance. I'm going after Imlerith. Fine, let's play for it. Rock, paper, scissors. Damn it! 2 out of 3! Out of the question. I'll climb the mountain, you face the crones. Hardly a challenge. They're extremely dangerous. Be careful. You too. Всё, распределили роли. Там, кстати, это, детей от экранов уберите. Сейчас будет очень красивая эта сцена. 18+, так сказать. I must get down there. Как-то спустить. Давай как-то спустимся. Тут не видно ни черта. Блин, у нее и факела-то нет. Буду по приборам идти. Нашел куда идти. Натечь. Страшно, я. How was he? He lived a life of love and knew no bitterness. Yum, yum. Вкусняшки варят. Мне с майонезиком. А ты в... Ай. Ну туда кинул. Welcome, child of the elder blood. We knew you would return. Your taste lingers on our tongues. You've talked enough. О, тихо ты, тихо. I'll not stand. Your blood. Так, стоям. Какие жесткие. Еще у вас темно тут. You will die here now.
Пряха, ну отстань. Тун-тун-тун. Да что ты, вернись от нее. She must be punished. Your blood, so hot, so sweet. Punished. You will die here now. Your blood, so hot. Так, тут кролик отдыхает. Готово. Отстань ты от меня. Всё. Уходим из-под обстрела. Ну, смотри, какая выворачивается. Да блин. Просто так потратил. Так, пряха, отстань. Ну, короче, самая сложная пряха, потому что она может сейвиться. Локоть. И чё ты воздух атакуешь? Капец. You will die here now. Not again. You will die. You die tonight. You will die here now. А где пряха? Вот она. Есть. Тут же, блин, бесконечно телепортируется. Готово. Теперь это мой супчик. Я птичка, птичка, птичка. От тебя я улечу. Imlerith's at the summit. Gotta be. С камерой-то что происходит? Что за дискотека? Видите, что происходит? Вперед-назад гуляет. Лол. Камера, ты чё?
Оператор что-то принял на грудь лишнего. Все, починилось. Нормально. Грибочки. Грибочки это полезно. Место силы. Оценить, что такое? Ничего интересного. Раз ничего интересного, пойдем. Пила. Филетон какой-то лежит. Ну, спирит. Это хорошо. Place of power. Should draw from it. Да-да. Это место силы. Очки умений, может что прокачать? Вроде все уж прокачано. Все, что можно и не нужно. Что их вкидывать-то? Кибери-папа. Да не, 9 пускай будет лишних. Не знаю, что их. Да нет, тут некуда вкидывать. Все прокачиваю. Оставим их на мутации. Которые в дополнении будем делать. Товарищи, что это у вас тут за утехи? The sisters said you would come. They saw you arrive in the water's surface. They did not see the girl, but she is with you, is she not? Yeah, we're both here. Where is the girl? Doesn't matter. You'll never get her. You fought bravely from the boat to the bitter end. I trust this time will be no different. Да, до самого конца. О, ты шо как машешь? Отстань. Так, ну-ка, надо что-то принять нам. О. У меня же этого нету больше. Стакан. Его принял? Ладно, значит будем его, да. Что будем? Блин, забыл. А, вот, ну вот хотя бы это, да. Это. В принципе, уже неплохо. Пойдет. Оу, тихо ты. Так, и где?
Воу, уворачивайся. Пьяный. Lost your nerve? А его контратаковать можно? Нет, нельзя. Ты забыл, когда его контратаковать не нужно. Сейчас сосу просто пока. Что ты делаешь, дурачок, что ли? Да ты, блин, пес. Как вен задействуем. Мне не нравится, что я умираю. Ау, больно вообще-то. И кигни. Ау. У. Тихо ты, тихо ты. Отстань. Го, перестань. Ау. Лол. Это был навык. Ты что, дурачок? Блин, надо было... Ай, придурочный. Огнем зачем стукнул? Ой, да. Прокачанный крабик не умеет драться. Дали такого? Imlerith's at the summit. Gotta be. Вот же, блин. Блин, а его и парировать, походу, нельзя никак. Это грустно. Magic. A place of power. Там засейвится где-нибудь наверху. То что-то я как дурачок буду бегать туда-сюда. Вот тут, например. Погнали. Танку мы пропустим, видели уже. They did not. I'm here alone. A lie. First you. Then. Да. Ну да. Также примем. Надо только этот почаще юзать. Приборы я кинул уже.
Ну все, хватит. А, ну отстань. Готово. Тупо волчара победитель. Who taught you to fight like this? The witcher you slew. Что-то подгорело. Чпук. И нет башки. Красиво, красиво. We did it. Barely. How'd it go down there? I slew only 2 of the crones. The third fled, with Vesemir's medallion. My sole memento. И? You avenged Vesemir. Avelarg claims vengeance is only ever satisfying when served cold. He's wrong. Now to find Eredin and kill him. Honorin, for your thoughts? Wondering what to tell Yennefer when we get to Novigrad. Tell her the truth. Always. I wonder if Triss and Yennefer have found the sorceresses at the lodge. We ought to rejoin them. Таки да. Give me a minute. I'm old. Need more rest. You are, and you do. Let's stay a bit longer. На самом-то деле мне нужен желудь коллекционный. Я не просто так тут остался.
боюсь. Куда едете? И? Желудь. Тут ничего нет. Глиф и руда. Я понял. Полезные вещи не спеть. Без глифа и серебряной руды мы ничто. Лут закончился. Главное, желудь сохранить на коллекцию. Нет, дать его кресту. So, off to Novigrad. Yeah, let's get going. Let's go. Let's go. Я пирожок пока захаваю. С капустой вроде бы. The oak is dead. The oak, the crones. I fear that was your last feast. What of our acorns? There won't be any more acorns. Need to get by without them. What now? This is no longer no man's land. It's no longer the lady's land. It's all yours. But what are we to do? Come, Geralt. It's time. Manage on your own. Желудь-то у нас. Никому не отдали. Then non-humans. Thought it was mages the hunters and the temple guard were after. Mages left. Hunters needed a new quarry. Hatred and prejudice will never be eradicated, and witch hunts will never be about witches. To have a scapegoat, that's the key. Humans always fear the alien, the odd. Once the mages had left Novigrad, folk turned their anger against the other races. And as they have for ages, branded their neighbors their greatest foes. Ублюдки, короче. Bandil Lion! Ready some tankards! With guests! Geralt! Ciri! When I learned Geralt had found you... Glad to see you in one piece too, Dandelion. Where have you two been? Just finished hunting down the crones of Velen and a general of the Wild Hunt. Well, you've had a busy morning then, haven't you? In fact, you look terrible. Like you could really use some rest. Gladly take some. Point me to a room. Of course. Come on, little swallow. I'll take you. Let's meet later, Geralt. I've a little matter to resolve. I'll freshen up, then await you in the square in Gildorf. Right. Anything happen while we were away? Pretty Polly came down with a fever, Matt Oyster caught a knife between the ribs, and they're late delivering the sodden triple meat. Dandelion. Lodge of Sorceresses. Triss and Yen were supposed to gather the remnants. They're working on it. Triss is upstairs, waiting for you. Yennefer's gone to Crippled Kate's. Yen?
At that port side dive? Why? Didn't inform me. Imagine that. Ah, and that elf of yours moved into the Ruby Suite. Told me to tell you he's waiting too. Gave him your best room? He didn't exactly ask. I prepared another room for him, but he blew past me and locked himself in the Ruby. Hasn't peeked out since. Barely eats, drinks only water, and the only thing I've heard from him is, I wish to know when Windblade and Zeriel arrive. Thanks. Looks like I'll have my hands full. Задание насовали. Smell the anger here. Биберобили. Здравствуйте. How are things, Dudu? So, I suppose. Might have been days in the past when I'd have said, wonderful. But I can't complain. I'm in one piece. Not bound to a stake atop a pyre. Gotta admit, your Menga? It's a brilliant impersonation. Don't remind me. I'm rather disgusted. Come on, he wasn't all out terrible. You understand nothing. A Doppler assumes more than a man's external appearance. I've learned what a scoundrel had knocking about in his head. Once I became him, not an hour passed before I felt the urge to break a sorceress's fingers. After two, I caught myself lusting to impale someone, and immediately after that, it hit me. The paranoid fear of a Doppler conspiracy. No. Ever considered leaving? Forgetting Novigrad altogether? What for? To pass from the frying pan into the fire? The war's not yet crept here. Famine's not kicked at our door. Not that the future's looking rosy. But you don't have to be human. Maybe you could try something else. I've assumed many forms over the years, and in spite of all, life as a human has proven most interesting. After all, you humans rule the world. Dudu, tell me. The halfling Biberveld goes from being a prosperous merchant to being a pauper. How? Prefer the long version or the short? Short, please. The war. I was under the impression merchants grow fat on wars. Some do, but I've a serious personality flaw. I'm honest. I could not reap profits from the suffering of others. I paid taxes. I never cooked my books. And then a ship full of my goods sank. I pulled through somehow, but then a second fell prey to Skelligan raiders, rendering me insolvent. When inflation hit and interest rates rose, I, at long last, fell. Инфляция, да. Инфляция это жопа. Take care of yourself, Dudu. Oh, those bigots haven't the cunning to strip me of this mask. Икс. Ну чё, мы отдыхать пойдем, да? Имлериха отрубили от жизни. Двух ведьм загасили. В принципе, неплохо. Да. Да, мы тогда сохраняемся. На этом. Стримчанский следующий уже будет по танкам. Так что всем, ребята, спасибо, кто зашел. Ходите на будущие стримы. Всем спасибо и пока.